Happy Wednesday morning! I like wearing casual clothes. I don't like wearing dresses, but sometimes I wear skirts. What about you? Yes, today we're going to talk about clothes, but not just about clothes through the ages. Одяг крізь віки. So, open your students' books. It's page 62. Yes, we can see different clothes. And let's start with the second exercise. So here we have some clothes. So let's read. Breeches, cap, trainers, tunic, apron. So breeches, they are bridži. Yes, кепка, trainers, кросівки, or we can say sneakers. This is American variant. Tunic, tunika, and apron, фартух. So let's just find the appropriate century. So we can see here the breeches are from the 18th century. Тобто бриджі з 18 століття. So we can use exercise 1 and it will help us. Отже, вправа перша нам допоможе вияснити, з якого століття той чи інший вид одягу. So, cap, the cap is from, so let's find here, is from the 20th century. З 20-го століття кепка. Then, the trainers are from the, let's have a look, from the 21st century. Кросівки з 21-го століття. Then, the tunic is from, let's have a look here, is from the 12th century. Then, the apron is from the 15th century. Так, з 15-го століття фартух. Okay, so done with this, and now it's time for reading. Let's read the text about clothes, and let's translate this text. So let's start with reading. For hundreds of years, children's clothes in Europe didn't change much. Clothes stayed the same from the 5th to the 12th century. Boys in the 12th century wore a short tunic with a belt and trousers. Girls wore trousers with a long dress on top. From the 14th century, girls wore a dress with a belt and a cap on their head. They often wore aprons to keep their dresses clean. Boys wore a shirt and a belt, trousers and boots or pointed shoes. Poor children didn't always have shoes. From the 16th to the 18th century, children wore the same clothes as men and women. The girls wore long dresses, the boys wore dresses too until they were 7 years old. Then they wore a shirt, a jacket, and short trousers called breeches, with long socks and shoes. Until the end of the 19th century, most children had only one new dress or shirt a year. After 900, there were many different fashions. The boy wearing a cap, shorts, a shirt, and a jacket lived in the 20th century. This is his school uniform. He is ready to go to school. The 21st century girl is wearing a t-shirt, skirt, and trainers. These are her casual clothes. Okay, now let's start translating. Отже, протягом сотні років дитячий одяг в Європі не дуже змінився. Одяг залишався таким самим з 5-го по 12 століття, from the 5th. Хлопчики у 12 столітті носили коротку туніку, ремінь і штани. Дівчатка носили штани і довгу сукню зверху. Так, поверх тих штанів. Отже, з 14 століття дівчатка носили сукню, ремінь, так, і кепку. Вони часто одягали фартух для того, щоб не забруднити сукні. Хлопчики одягали сорочку, ремінь, штани і черевики або pointed shoes, загострені туфлі, так, такі з носиком.
Бідні діти не завжди мали взуття. So you can write down some new words into your vocabulary. Можете записати деякі нові слова в словник. So poor – це бідний. Poor. Okay. Then apron. Apron – фартух. Okay, and maybe some more. No. Then go on. Отже, з 16 по 18 століття діти носили такий самий одяг, як чоловіки і жінки. Дівчатка носили довгі сукні, хлопчики носили сукні також, допоки їм не виповнилося 7 років. Потім вони одягали сорочку, так, піджак і короткі штани, які називалися бриджі. Довгі шкарпетки і туфлі. До кінця 19 століття більшість дітей мали лише одну нову сукню або сорочку на рік. Then, після 1900 року було багато різних напрямків у моді. Хлопчик, який носить так, кепку, шорти, сорочку і піджак, жив у 19 столітті. Це його шкільна форма. Він готовий до школи. Дівчинка 21 століття вдягнена у футболку, спідницю і кросівки. Це її повсякденний одяг. So, you can also write down casual clothes, повсякденний одяг. Okay, and now let's try to answer these questions. So you can open your copybook, take a pen, and let's write down these answers. Отже, відкрийте зошити і відповіді напишемо в зошиті, справи 4. So, the first question is, did fashion change from the 5th to the 12th century? Чи мода змінилася з 5 по 12 століття? So, this is general question, you remember? Отже, ви пам'ятаєте, це загальне запитання, так? Тому ми зазвичай відповідаємо так, ні. І пам'ятаємо, з чого питання починається, така буде і відповідь. So, let's find it from the text. Here we have clothes stayed the same from the 5th to the 12th century. Отже, одяг залишався таким самим з 5 по 12 століття. Тобто відповідь – ні, він не змінився. So, no, it didn't. Так, тобто мода не змінилася. No, it didn't. The next. When did boys wear a short tunic with a belt and trousers? Тобто, коли хлопчики одягали коротку туніку, ремінь і штани. So, this is a special question. Це спеціальне запитання, тому що воно починається з питального слова when. And we have to give a full answer. Так, і нам потрібно дати повну відповідь. So, let's find it from the text. So, here we have. Boys in the 12th century wore a short tunic with a belt and trousers. So, we can write down. Отже, запишемо повним реченням. Вони, так, тобто boys, носили коротку туніку, ремінь і штани у 12 столітті. So, вони, they, you remember, wear, це перша колонка. Друга, для минулого часу, wore. Отже, вони носили. They wore a short tunic with a belt and trousers in the 12th century. In the 12th century. The third question. Did girls and women wear the same fashion in the 17th century? It's a general question, so we have to give the answer yes or no. Отже, чи дівчатка і жінки носили такий самий одяг, так? Тобто, чи мода була такою ж самою у 17 столітті? So let's find this from the text. From the 16th to the 18th century, children wore the same clothes as men and women. Тобто, включно з 16 по 18 вони носили такий самий одяг. So that's why in the 17th century it was the same, and we have to answer yes, they did. Так, тобто у 17 столітті він був такий самий, тому відповідь буде так. Yes, they did. Вони носили такий самий одяг, мода була такою ж самою. So yes, they did. The fourth. How old were boys when they wore trousers in the 18th century? Тобто, скільки років було хлопчикам, коли вони носили штани
у 18 столітті. So, it's special question because it starts from how. So we have to find it from the text. So the boys wore dresses too until they were 7 years old. Then they wore a shirt, a jacket and short trousers. Отже, тобто вони носили сукні, так, допоки їм не виповнилось 7 років, а далі вони вже носили short trousers, jacket. So we can write the boys were 7. The boys were 7. Так, тобто хлопчикам було 7, так, і більше, коли вони носили штани. So we can write down just the boys were 7. The next, how many new dresses did girls have a year in the 19th century? Тобто, скільки нових суконь дівчатка мали на рік у 19 столітті? So we remember, so they had only one new dress. Так, ми пам'ятаємо, що в тексті було сказано, they had only one new dress a year. Вони мали тільки лише одну нову сукню на рік. They had only one new dress a year. And the last question, did fashion change much in the 20th century? So it's general question, so that's why the answer will be yes or no. Чи мода змінилася, дуже змінилася у 20 столітті? So we can see here where it is the 20th century. So here, the boy wearing a cap, shorts, a shirt and a jacket lived in the 20th century. Так, тобто у 20 столітті вони одягали кепку, шорти, сорочку, піджак. Так? But we can see that, for example, in the 12th century, so they wore a belt. Then in the 14th century, they wore a cap. Then they wore a jacket also. Тобто в інших століттях вони також носили cap, shirt, jacket. So that's why we can say no, it didn't. Yes? No, it didn't. Тобто мода вона, так, no, it didn't. Вона не дуже змінилася, оскільки в інших століттях вони також носили cap, вони також носили, що там ще, jacket, yes, shirt. So no, it didn't. So I hope you have finished. And now it's time for your homework. So your homework is to make this project. Here you can see. But you have to draw and tell me about your favorite clothes. Отже, ваше завдання – цей проект на сторінці 63 у підручнику, але вам потрібно намалювати і розповісти. Не написати, а розповісти. Тобто зняти коротеньке відео і надіслати про свій улюблений одяг. Так? So, for example, what are your favorite clothes? What color? Then when do you usually wear your favorite clothes? When did you buy? Or, for example, when did you get it and where did you get it from? Тобто написати не тільки який ваш, розповісти, не тільки який ваш улюблений одяг, але й також якого кольору, тобто де ви його придбали, чи можливо вам хтось подарував, куди ви любите його одягати, чому ви любите там цей чи інший вид одягу, так? Тобто там цей светр чи ці штани, and so on and so forth. So this example you have in this book. Зразок у вас є в цьому підручнику на сторінці 63, але ви також повинні використовувати свої власні ідеї. So, and don't forget to take a photo and send that photo of exercise 4 with your answers. І не забудьте також надіслати мені відповіді, які ви писали разом зі мною до вправи 4. So that's all for today. Waiting for your videos and see ya next time.